Hi dear, welcome back to my channel. எல்லாருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட், நம்மளோட முந்திரி கேக் அப்படி கடையில் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய சேம் அதே டேஸ்ட்டில் இன்றைக்கி ரிபப்ளிக் டேனால் இன்றைக்கி ஸ்வீட் வந்து பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் கொடுத்து ஸ்வீட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம முந்திரி ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முந்திரி வந்து பவுடர் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணணும். ரொம்ப அதிகமாக ஓட விட்டால் அதிலேருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் திரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எண்ணெய் பிரிஞ்சு தான் சரியாக வந்து பண்ண வராது. ஸோ அதனால் ஒரு சுற்று 2 சுற்றில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அரைச்சிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம கடையில் கிடைக்கிற அந்த சாஃப்ட் கிடைக்கும். ஆரஞ்சு ஃபுட் கலருக்காக நான் கேரட் வந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். முந்திரி 200 கிராம் எடுத்தனால சுகர் வந்து 1/4 கப் அளவு போதும். கம்பிப்பதம், ஒரு கம்பிப்பதம் கண்டிப்பாக வரணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் டச் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.